Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun Sagantaa keenya Onkoloolessa 5 bara 2015. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a sababa hanqina yerootiin Qophii Fayyaa Hawaasaa hin qabnu. Oromia Insight keessatti gaaffii fi deebii Hayyuu seenaa Dr Mahaamad Hasan waliin taasifame kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa Hannaa Basaa Waaq jiraate. Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa fi biyyoota ollaa fi alaa keessatti sirna ho'aatiin kabajamaa jira. Keessaayyuu Oromiyaa keessatti ayyaanni Irreechaa Onkoloolessa 4 hora 3tti kan kabajame yoo ta'u, ayyaana kanarratti uummanni miliyoona 4 ol ta'u akka hirmaate beekameera. Odeeffannoof gabaasti karaa adda addaa nu ga'e akka armaan gadiitti qindaa'eera. Gabaasaan keenya Oromiyaa irraa odeeffannoo nu dabarseen akka hubachiisetti ayyaanni Irreechaa Oromiyaa hora 3tti sirna ho'aa fi haala olaanaatiin kabajamee jira. Ayyaana Onkoloolessa 4 bara 2015 Oromiyaatti kabajame irratti uummanni Oromoo roga hundarraa miliyoona 4 ol ta'u akka hirmaatee jiru gabaasaan keenya hubachiisee jira. Ganama barraaqarraa ka'uudhaan dhaadannoo mootummaan qopheesse kan aadaa keenya haaromsa keenyaaf jedhu qabachuudhaan gara hora 3tti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu imaleera. Faallaa garee kana ammoo dargaggoonni aadaaf amantii Oromoo jalatti of ijaaran dhaadannoo mataa isaanii qabachuun akkasumas uffannaa aadaa eenyummaa ibsu qabachuudhaan gara Irreechaatti akka imalan hubatameera. Haala kanaanis bakka adda addaatti to'annoon gaggeeffamullee uummanni to'annoodhaaf otoo dantaan kenneen sirna isaa haala ho'aa fi miidhagaadhaan hordofuudhaan gara Irreechaatti akka adeeme ayyaanichas haala miidhagaaf sirneessaadhaan kabajate odeeffannoon nu ga'e hubachiiseera. Akka gabaasaan keenya ergatti jala bultii ayyaanichaa irrattis magaalaa Bishooftuutti mariin paanaalii karaa mootummaatiin qophaa'ee fi kan aadaaf dagaagina eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffate gaggeeffamee jira. Ayyaana waltajjii mootummaa fakkeessuuf yaaliin hedduu godhamee turus uummati garuu ayyaana isaanii kabajatanii waltajjii mootummaarraa of fageessuun akka sagantaa isaanii raawwatan odeessinu ga'e dabalee addeesseera. Ayyaana kanarrattis diddaan sirbootaan dhageeffamaa akka turan beekameera. Diddaan dhageessifamanis fedhiif hawwii uummata Oromoo akka calaqqisu beekameera. Diddaa sirbootaan dhageeffamaa turan keessaa yaa Oromoo yaa lammii koo jabeeffadhu hirree Finfinneenaan dhuura keenyaa hin kenninu murree baallammii yaa hurree hurrumaa amboo kanuma gaafa hunduma yaa wayyaane akeekkadhu sirraa wayyaane amboo kan kilaashin dadhabe har'a tokkummaa dhabuun gannu qabe baallammii yaa raroo raranii yaa Oromoo maal eegduree jarroo nu fixanii fi kan kana fakkaatu akka ture odeessinu ga'e hubachiiseera. Gama biraatiin oduun nu ga'e akka ibsutti waltajjicha irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir dubbii dubbateen hambaaf seenaa uummata Oromoo madda galii taasifachuuf mootummaan hojjechaa jira. Pirezidaantichi obbo Muktaar Kadir haasawaa sirna ayyaana Irreechaa hora 3tti haala ho'aa ta'een kabajame irratti itti dabaluunis aadaa fi seenaan uummata Oromoo akka dagaaguuf beekamtii argate hawwata turistii ta'uun guddinaaf shoora akka gumaachuuf kutannoodhaan mootummaan irratti hojjeta. Sirna gadaa dabalatee hambaawwan lakkoofsaan 5 ga'an addunyaa irratti beekamtii akka argatan qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin qindoominaan irratti hojjetama akka jiru pirezidaantichi himaniiru. Uummanni Oromoo misooma aadaa fi aartii isaatiif deeggarsa kanaan dura taasisaa ture daran cimsuudhaan akka itti fuullee pirezidaantichi waamicha dhiyeessaniiru. Ayyaana Irreechaa kanarratti abbootiin gadaa fi maanguddoon biyyaa dhaamsa hawaasaaf dabarsaniin uummanni Oromoo tokkummaa isaanii cimsuudhaan guddinaaf dagaagina biyyaaf akkasumas rakkoolee hawaasummaa hiikuun hirmaannaa olaanaa taasisuu akka qaban dhaamaniiru. Uummanni Oromoo keessaayyuu dhukkuba eersii uummata fixaa jiru akkasumas dhukkuboota adda addaarraa of eeguudhaan hawwii fi fedhii isaanii milkeessuuf akka hojjetan abbootiin gadaa dhaamsa dabarsaniiru. Ministeera Aadaa fi Turizimii obbo Amiin Abdul Qaadir gama isaaniitiin haasawaa dhageessaniin hambaalee fi aadaa uummata Oromoo addunyaa irratti beekamtii akka argataniif mootummaan deeggarsa barbaachisu mara akka taasisu himan. Kana malees hooggansi naannichaa carraaqqii gama kanaan taasisuu jabeessee akka itti fufu dhaamaniiru. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNESCO Profeesar Alfaa Raayis gama isaaniitiin dhaamsa dabarsaniin hambaawwan seenaa uummata mul'isan beekamtii akka argataniif carraaqqiin taasifamaa jiru dinqisiifatanii jiru. Sirna gadaa
irreechaa Oromoo beekamtii argatee akka galmeeffamuuf hojiiwwan teeknikaa akka xumuraman mirkaneessanii jiran. Kana malees hambaawwan aadaa fi seenaa uummata Oromoo mul'isan dhaloota taanutti kunuunsuudhaan dabarsuun dhimma murteessaa akka ta'ellee Piroofeesarichi akka himan odeessi gabaasaa keenyarraa nu ga'ee hubachiiseera. Gama wal fakkaatuun aanaalee garaagaraa keessatti ayyaanni irreechaa haala ho'aatiin kabajamee jira. Odeeffannoon Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa giddugala akkasumas Oromiyaa lixaa fi baarraa nu ga'aa jiru akka hubachiisutti dhaloonni qubee fi abbootiin amantii akkasumas haadholiin wal ta'uudhaan bakka jiranitti ayyaanicha sirna ho'aatiin kabajachaa jiran. Oromiyaa giddugala aanaa ammayyaattis si'a duraattiif irreessi bifa gamtaa ta'een kamisa darbe akka kabajame beekameera. Ayyaanni kun kan kabajame ganda Kaabbaa Lakkuu Milkaa Qulleet Guddaa jedhamutti bakka qaamoliin hawaasaa garaagaraa argamanitti bifa miidhagaan kabajameera. Ayyaanni kunis waamicha gandoota hundaaf taasifame irratti hundaa'uun kan gaggeeffame yoo ta'u akka aanichaatti irreechi gamtaan kabajamuun kan duraati jedhameera. Sirna kanarratti meeshaaleen aadaa kan akka eeboo fi gaachanaa hirmaattootaan qabatame kan dhiyaate ta'uun hubatameera. Akkasumas hirmaattonni uffata aadaa uffachuudhaan faayamanii ayyaanicha akka miidhagsan gabaasaan keenya ibseera. Uummanni lakkoofsaan achirratti argame 1,500 ol akka ta'u gabaasaan keenya dabalee hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni irreechaa biyya adda addaa keessatti sirna ho'aatiin kabajame. Ayyaanni irreechaa sanbata darbe biyya Hoolaanditti kabajame immoo kan gabaase Dassuu Duulaate. Oromoonni umurii koorniyaa fi amantaa mararraa gamtaadhaan bahanii maareeyoo jechaadha kan isaan gara hora gaasper pilaanitti yaa'anii haadholii fi shamarraniitiin durfama. Biyya Jarmanii, Beeljiyeemii fi Neezerlaandi keessaa Oromoonni jiraatan bara kanas hedduudha kan isaan walitti dhufanii ayyaana irreechaa kana bifa ho'aatiin kabajatanii oolan. Erga hora sana bira gahanii baga nagaan dhuftaniitti gaafatamtuu koree irreechaa biyya Hoolaandii adde Angaatuu Baalchaan booda eebbi abbaa malkaa fi manguddoo Oromootti hufe. Xiqqaa guddaan keessaniyyuu hundi keessan baga nagaan dhuftan birraan dhufuu kan milkii kan hundi waan yaadne hunditti nuu milkaa'u. Kan dhukkuba bara baraan dhukkubsannu itti furamnu nuuf haa ta'uu jedha. Maqaa uummata Oromoo Neezerlaandii fi koree gumii irreechaa Amsterdamiin. Yaa Waaq ati mee yoo si kadhatan sirraan dhabnu yaa Waaq mee ati rakkoo kana nurraa balleessi. Sabni keenya immoo saba haqa dhabe yaa Rabbi saba haqa isaa argatu nuu godhi. Barii nagaa. Barii nagaa. Arbaan nagaa. Reerii nagaa. Dheedii nagaa. Diqqaan nagaa. Guddaan nagaa. Gadaan nagaa. Horaa bulaa deebaan galatooma. Erga irreeffatamees nyaanni fi dhugaatiin aadaa akkasumas barumsi buna qalaa irratti kennamee ture dirree irratti. Galgala isaa immoo barnootaa fi qophii bashannanaatiin hanga halkan walakkaatti bohaaraa turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Oromoof Dassuu Duulaa, Amsterdam, Hoolaandirraa. Ayyaanni irreechaa Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti Onkoloolessa 4 dilbata darbe kabajames ayyaana guddaa akka ture hubatameera. Ayyaana kanarratti haadholeen daa'imman dargaggoonni akkasumas maanguddoonni argamuudhaan ayyaana Oromoo alagaatti beeksisuu irratti ga'ee olaanaa akka ba'an beekameera. Sirna kanarrattis maatiif dubartoota irratti miidhaan kamiyyuu akka gaggeeffamne abbootiin amantii maatii dargaggoonni hundumtuu dirqama akka qabanii fi kanaafis baanarii yookaan dhaadannoon qophaa'e sirna sanarratti ibsameera. Keessummoonni biyya san keessaa hirmaatanis ayyaana Oromoon bara dheeraaf qabatee ture kanaan iddoo akka dinqisiifamanii fi akka jaalatan ibsanii ayyaanichiif uummanni Oromoo akka beekamuuf deeggarsa akka godhan hubachiisaniiru. Ayyaana kanarratti kanneen argamanis yaadanuu kennaniif aadaan Oromoo karaan itti ifa ba'ee mul'atu keessaa tokko ayyaana irreechaa ta'uu ibsanii ayyaanni kun akka guddatuuf gama danda'an hundaan akka hirmaatan beeksisaniiru. Bakka bu'ooliin hawaasaas ayyaanichi aadaa Oromoo kan ibsu waan ta'eef qaamoleen ololaaf itti fayyadamanii fi amantii fakkeessuun Oromoo addaan qoqqoodan gocha kana akka dhaaban hubachiisaniiru. Yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo xiyyeeffatee hojjechuu kan qabu gabrummaa irratti akka ta'e kan ibsan bakka bu'ootiin hawaasaa itti dabaluunis sirna Oromoo biyya baasaarraa buqqisu irratti gamsaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisaniiru. Gama kaaniin hoogganaan paartii mormituu Awustiraaliyaa Bill Shorten dhaamsa uummata Oromoo Awustiraaliyaatiif dabarsaniin paartiin isaanii uummata Oromoo ayyaana guddaa kanatti akka milkaa'u hawwii qaban ibsaniiru.
Hogganichi dhaamsa erganiin akka ibsanitti uummata Oromoo ayyaanatti waaqa isaa galateeffatu olaanaa kana bara dheeraaf qabatee jiraachuun alattis biyya Awustiraaliyaa keessatti ayyaana kana beeksisuuf hojiin hojjetan kan dinqisiifamu ta'uu ibsanii kun immoo aadaa heddummeessa Awustiraaliyaan guddisaa jirtu keessatti gahee olaanaa akka qabu ibsaniiru. Ayyaana hundeensaa Afrikaa ta'e kana Awustiraaliyaa keessatti kabajuu fi kan ammoo uummata Awustiraaliyaa akka beeku gochuu keessaniif galata guddaa qabdu jechuun hawaasa Oromoo Awustiraaliyaallee galateeffataniiru. Ayyaanni kun haaluma wal fakkaatuun Awurooppaa keessattis Ameerikaa keessattis sirna ho'aan kabajamee akka jiru hubatamee jira. Siyaatil Ameerikaa keessatti ayyaanni kun sirna ho'aan akka kabajame marsaaleerraa oduuf odeeffannoon darbaa jiru hubachiiseera. Caffeen bakka bu'oota uummataa Federeeshinii Itoophiyaa yaa'ii shanaffaa bara hojii tokkoffaa fi hundeeffamaa har'a akka eegale beekame. Yaa'ii kana haasaan kan banan pirezidaantii biyyattii kan ta'an obbo Mulaatu Tashoomaa akka ta'e hubatameera. Asaasaanii keessattis mootummaan haaraa hundeeffamu bara ittaanu kana keessatti xiyyeeffannoo isaa dhimma guddinaa taasisa jedhaniiru. Dabalataanis caffeen lamaan afyaa isaanii akka filatan ni eegama. Kana malees caffeen bakka bu'ootaa ministeera muummee akka muuduu ni eegama. Mootummaa kana hundeessuudhaaf sagalee 100 keessaa 100 argadheera kan jedhu adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Ihaadig kan TPLF'n hoogganamu yoo ta'u kan aangoo itti qabus kan muudus isaanuma ta'uun beekamaadha. Uummanni Oromoo aanaa Zuwaay dugdaa keessa jiraatan beelaan rakkachaa akka jiran beekame. Uummanni lakkoofsi isaanii 150 ol ta'u naannoo Zuwaay dugdaa jiraatan beelaanii yeroo ammaa rakkina guddaatti kufanii akka jiran odeessinu ga'e ibseera. Yeroo ammaa kanatti mootummaatti gaaffiin dhiyaates deebiin kenname akka hin jirree fi uummanni magaalaa keessatti faca'ee kadhachaa akka jiru beekameera. Gama kaaniin Oromiyaa giddugala magaalaa Amboo keessatti manneen jireenyaa 1000 ol diigamuuf akka jiran beekame. Qeerroon immoo duula Oromoo qeessaarraa buqqisuuf taasifamu kana dura dhaabbannu jechuun dhaamsa dabarseera. Qeerroon dhaamsa nuuf ergeen akka hubachiisetti mootummaan Itoophiyaa karaa adda addaan uummata Oromoo humna dhabsiisuudhaaf hojjechaa akka jiru hubatame. Kan ammoo uummati Oromoo gamtaadhaan dura dhaabbatee akka fashalchu dhaamsa dabarseera. Oduu saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Ofisi keda dabanai, maka fulu direbanai, maka hoti waga kadanai, umagutai gala depanai, seri umadurai jabu
lama tokkichuma rabbiini hidhumamne lama waddeessa jaatuu fi kaalachaa guddaa kormaa suufi bakkachaa seeraa uumaan deemna laalachaa ayyaantummaa waaqa kabajaa uumama qabanee xumaati baartina uumaan balleessine irree keenya irreessa kabaja beessine irree keenya irreessa kabaja beessine. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Our guest today is Professor Mahaamad Hasan from Department of History, Georgia State University, Atlanta, USA. Recently, Professor Mahaamad released a new book, The Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia. Professor will tell us about this book and more. Welcome, Professor Mahaamad. Ali, thank you. Let us start with the title of the book, The Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia. Why you choose this title? Oh, that is a very good question for anyone who reads Ethiopian history. Up to now, everything that was written about the Oromo depicts the Oromo as the 16th century immigrants, as people who came into the country from outside that country. And what I wanted to establish in this book is that the Oromos are an indigenous population in Ethiopia, in the Horn of Africa. The Oromo never, and I use this word very seriously, I don't abuse words. The Oromo never came outside of Ethiopia. They have always lived as an integral part of Cushitic language-speaking family of peoples. The Oromo have really lived in what is today Ethiopia, in the northern part, in the central, in the southern part of the country. And the Cushitic language speakers spread from what is today Eastern Sudan through Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somalia, Kenya, and there are even elements of Cushitic language speakers in Tanzania. There are about 40 Cushitic language groups in Africa. Of this, the single largest one is the Oromo language, spoken by millions of people, somewhere between 35 and 40 million people. And basically, the Oromo are really a large group of people. And what I wanted to show in this book is that the Oromos are as indigenous to the country as other groups. And why I chose 1300, I should have started a bit earlier. Actually, the narratives in the book really goes further up to 1200. But we started having written evidences. You know, historians do not speculate. Historians do not simply get up and write saying, I think it happened this way. History is never written that way. History is written on the basis of tangible evidence. You know, evidence that could be checked, counter-checked, and there are written evidence which refers to a number of Oromo clans within the Christian kingdom, and the Christian kingdom itself actually consolidated itself around 1300. Shortly after 1300, although the dynasty was formed around 1270, basically it was around 1300. And I want to show with tangible evidence the presence of a number of Oromo groups, some of which I'll mention later on, within the Christian kingdom. Why did
historians who wrote about Ethiopian history, about the Oromo, then ignore the evidence that is there to be seen, the evidence that are within the chronicles of the Christian kingdom itself, within the church hagiographies, within the church literature itself. Why did Ethiopian historians as well as European historians ignore these facts? There are many reasons why they ignored it. I just want to mention only two. The first one is the credence that was given to a manuscript authored by a man known as Abba Bahare about 400 years ago. He wrote actually a 12-page manuscript in 1593. Abba Bahare, we now know his homeland was around what is today the city of Shashamane, and he wrote this manuscript. In this manuscript, he says the people he calls Galla, and the Oromo do not call themselves Galla. Galla is a pejorative term, a term of insult, abuse, in many ways similar to what Americans used to call African Americans as nigger, or what the whites in South Africa call the South African population as kafir. Basically, Galla was the term of insult which was imposed on the Oromo. There is not a single Oromo clan or a single Oromo Gosa that uses Galla as its identification. Basically, it was a name that was imposed on the Oromo. So, to return to Abba Bahare, he said these people attacked the province of Bale, historical Bale, not present Bale. Historical Bale was located in the region of what is today Arsi, in the northern area of what is today Arsi. And on the basis of internal evidence, that date when they attacked was probably around 1522. It was something that happened almost 600 years ago. And scholars simply assumed and gave great deal of credibility to this manuscript. Remember, Abba Bahare was talking about what happened in his own village, the information he gathered. He was even not born at the time when the supposed attack took place. After all, Abba Bahare was born only in 1535, and he wrote 70 years later. Remember, he wrote in 1593, and some of it definitely was speculation. Everything he wrote was accepted as if it was basically the word of the Bible, of the Quran, as if they were the words of God. That is one. And the second reason why historians did not look at facts that were already there within the sources is because many scholars, both Ethiopians and foreigners, really assumed that the Oromo originated from beyond what is today Ethiopia. There were many speculations that they came from many far away, crossing oceans and so on, all of which were simply really nonsense. And here is the point. The Oromo for a long time remained a pre-literate society. They did not write about their encounter with the Christians, with the Muslim population, which really meant the Oromo encounter with the Christians, with the Muslims, and that encounter involved warfare. That encounter was written by the Christian court chroniclers. And the Christian court chroniclers depicted the Oromo as invaders, as barbarians, as uncivilized people who suddenly came and overwhelmed the Christian kingdom. In the 16th, 17th, 18th, 19th century, before their conquest, definitely the Oromo were very powerful people. I'm not exaggerating, and anyone who reads the book will clearly understand the Oromo military strength.
And that part is very, very clear. And the court chroniclers simply depicted the Oromo as very aggressive, wild people. And this savagery they depict about the Oromo really took on the life of its own when European missionaries, especially in the 16th century, the Portuguese missionaries, travelers, diplomats in the 17th, 18th century arrived. Remember, foreigners, when they arrived at the court of the Christian kingdom. And the people they interact with were basically the Christians. And the literature they could consult was what was written about the Oromo. And anything that was written was really basically biased. And they took on the anti-Oromo perception of the Christians. Those, both the local chroniclers and European missionaries, travelers, diplomats, who all the way up to 19th century, who wrote about the Oromo, none of them spoke Oromo language. None of them talked to the Oromo about their history. None of them knew Oromo way of life. They even did not include the name Oromo in what they wrote, basically, which really meant what was written about the Oromo simply was really a biased version of the history. What the book clearly shows is that the Oromo were within the old Christian kingdom, starting from 1300, because the written evidence, as I mentioned earlier, clearly indicated that aspect all the way up to 1700. And in these 400 years, what I have tried to cover in 8 chapters of the book is really the interaction between the Christian Amara as well as Tigrayans, as well as the Muslim societies and the Oromo in what is today the Ethiopian region. So the book is 8 chapters. What each chapter cover? It is not easy to briefly present, something that was covered in 380 pages in 8 chapters. Let me simply say the first chapter basically explores the interaction between the Christians, the Muslims, and the Oromo in the region of what is today Shawa, starting in 1300. A little bit earlier, from Shawa, southern Wallo, and then southern areas. And what it really shows is the influence, the Oromo influence on the Christians and the Muslims, and the Muslim influence on the Oromo. And the first chapter is about 54 pages. And this really shows how much the influence was both ways. The influence going back, the Oromo institution, the Oromo belief, the Oromo moiety system, the division of the Oromo into, 2 major moiety systems, Borana and Barento, their origin, the Kalu institution, and the tradition of the Abba Muda, the pilgrimage to the Abba Muda. It covers all this, and it really shows similarities between the Christian practice of going on pilgrimage to Jerusalem, the Muslim practice of going to Mecca and the Medina on pilgrimage, and the Oromo for centuries were basically going on pilgrimage from what is today Wallo, from Wallaga, from Har'a, from Kenya, from Shawa, all the way to what is today Bale and the Sidamo areas. And what the first chapter basically tries to show readers is how much interaction really existed between the 3 communities, the Christians, the Muslims, and the Oromo. Chapter 2 presents evidence from the Christian sources as well as from the Muslim sources, the presence of the Oromo in the region going back to 1300 and a little before. And the Christian sources mention these Oromo Gosa names, clan names.
descent groups. Just listen to this, Galan. Galan is the most popular Oromo clan name. You find Galan, almost 40% of Oromo in the region of Shawa are descendants of the Galan. You find Galan in the Borana in Kenya as Galantu. You find Galan among the in Hararge, among the Oromo, in Wallo, in Arsi, in Bale, in almost every region of the country you find Galan. You find the same thing with Yaya, with Liban, with Lalo, with Waj. This interview will continue next week.